Star FM sounding good all the time. It is 11:30 and it's time for us to get straight into our program, Mental Health in Zimbabwe during COVID-19. And today's episode 3, we're looking at the impact of COVID-19 on women's mental health. And as always, we'll drop a drama and then we'll talk to our guests. Junior Sawira nditi zvandiri kutaura uri kundinzwisisa. Maybe zvaunoona ka inini ndichiri kukuda pabasa. But as I said earlier, ndikakuti urambe uchindishandira shuwa ndinokubhadhara nei. This is the 3rd month ndisina kukupa mari yako yepay. Ndikuzvinzwisisa mama. Izvezvo zvinhu zvakaomera munhu wese. Ndogona hangu kungoshanda munozondipa kana zvinhu zvanaka. Kuti nditi ndoramba ndakangokuchengeta ka ndinganyepi maybe. Mari yacho ndoionepi. Ndofunga uri kuzviona kuti ndane mwedzi yakawanda ndakangogara pamba. COVID ika yaita kuuraya business rangu chaipo. Inini pari zvino chakakosha kuchengetedza basa rangu mama. Mari munozongondipa pamunenge maiwanira. It's okay, don't worry, sure. Izvo zvazviite kuti urambe uchishandawo ka naiyo indefinite ika ndinganyepa. At least zvandambowana mari ye2 months ndombokupa iyoyo. Mumboenda then ndikawana yemwedzi 1 wasara ndongokutumirai anytime. Ya, zvakaoma. Asi pane chakanganisika here nai maybe. Ko zvaunenge usiri kunatsondidairawo zvakanaka wani. Mukuda kuti nditi chiinai mama? Maybe unongodairawo kakuradza kuti zviri kutaurwa uri kuzvinzwa. Asi shuwa mai junior ka vaudzei maybe kutambura kwandaita kuti ndiwane mari iyoyo yandavapa. Zvinhu zvacho zvakaoma ufunge. Maybe zvaunoona ka akusi kuti basa rapera. If things get back to normal ndokudzosai pabasa. Vana vatojaira imimi. Inopera rini manje COVID iyoyi mama? Hapana ari kuziva. We pray things get back to normal soon. Hapana normal apa maitike isawo. Kunyanya imi zvenyu macross border imimi. Ndimi vekupedzisira kudzoka mubusiness imi. Sawira ungatokwidza BP yangu shuwa. Isusu vamwe macross border tiri panguva yakaoma. Apawo maflea markets kwacho kuti uzive kuti vanovhura rini. Maita basa mama, regai ndirongedze ndifambe kuchiri kwakachena. Aiwa maybe usadaro munomukira mangwana kwakachena kani. Aiwa regai ndiende mama, it's okay. Shua mai junior ka. I hope handisi kuita sendavaitira utsinyi. Unoziva ka asi ndambona maybe vakasuwa zvavakaita izvini. But inini ndoitawo sei? Ndikada kuvachengeta ndinovapei chikafu chaicho pano hapana. Sawika maybe is a single mother remember. Mai vavo vanorwara ende ndivo vanenge vakatotarisirwa kuti vachatumira mari kumusha. I know kuti zvakavaomera. Inini wacho I even tried to talk to Baba TK, but nyaya yamaid havasi kuda kana kuinzwa. Vaitondibvunza kuti maid uri kumudiwe usina kubasa kwauri kuenda. Hauonawo kuti is right. Mamuchidii maid pamba imi muripo makangogara. COVID ika. Yatishungurudza wedu we. Chitaura navo at least vamukire mangwana. Azviite zvekuenda nhasi izvezvi. Nguva dzaenda. Kana tsamba yekufambisa iripo ipapa. Vaiwana kupi? Nekunetsa kwadziri kuita tsamba dzacho. Handiti vachatobuda kamari kashoma ikako kandatovapa. Anyway, wana ndakupindira nyaya dzevanhu naiwe. Ndanga ndauya kuzoona hangu kuti tiki yari sei. Ava nani uyu? Atorwa nakedha hanzi amborohwa nemhiri. Beta. Kana atombobuda zviri nani. Saka chiregai zvangu ndimhanye kumba ndinobikira timu yangu. Zvakamaka mai junior, chiregai ndipedze namai B vangu ava. Sara uchivanyengetedza sawi, azviite zvavari kuda kuita izvi. Rega ndimbozama. Aizi, kumatodzoka. Maswera sei nhai Baba TK? Kupi wakwasviba kudai. Munotutana kuenda kumvura mese namai B muchisiya vana varega panapa. Izvezvi ndasvika munasha achichema. Ndini ndakutoita zvese mai B ndati vamboenda ini. Zvina basa izvo zvekuti mai B vamboenda. At least wadi kuenda naye munasha. Kuenda nemwana kuchibhorani here nhai Baba TK? Ne-COVID itori risk for me to go there. Vanhu vanenge vasina kana mamaski, hakuna social distance. Ungoti munhu unenge usina choice chete. Munenge maswera muchiiteiko masikati ese panapa?
Why do you do as if munenge muri busy staring? Munhu anenge asina kungogara baba TK. Vana vanenge vachida kuitiswawo school work. TK twakewo plus kumvura ungosvika uchichera ka. Panenge pakazara vanhu. Aiwa munoshandisa brain. Chanza pfungwa plus bucket wapinda naro rine mvura here. Baba TK ndabva paline ndatoona kuti line harisi kufamba plus kwasviba. Unopenga here wewe? Woti wanonongodzoka mvura yacho hauna. Ndanga ndapiwa namba iyi. Alright, chienda imimi munondicherera inini ndosara nchita zvekubika. Ndikwanire. Wazvinzwa? Usade kundinzwa. Ndingati ndabva kubasa inini ndosvika kuchera mvura manje inini. Like I told you baba TK ndinenge ndisina kugara. Dai maimboswera panoka mega maiona kuti zvakawanda sei zvinenge zvida kuitwa. Zvese zvinenge zvakangomirira inini. Maiwe. Wototanga uchema ne one day raenda maibhiro. One day. Handiti makaramba kundibatsira here? Pamba panapa panenge pachitoda maid aripo. Handibhadhare maid, handipenge. Kwandiri kuswera kubaba ukoshamarika uya uone zviri kuitika uko. Unoita zuva rese usina kugera kana munhu one. Ndikuda mari yetransport, ndoda kudya kumba kududiwa. Zvese zvinenge zvakangomirira inini. Ndikukunzwisisai baba TK, but inini ndiri kungonamatirawo kuti dai va-adjusta ma-restrictions aya soon. Ndimhanye-mhanyewo zvandaingoita pesa apa. That reminds me. Uenda uchibhorani kunochera mvura. Handina kukupa $2 yekubhadhara kuti uchere mvura pachecherewe. Makandipa. But ndakatoti rega nditengera hangu vana mabundles ndonochera mvura yacho pachibhorani. Unofunga seiko iwewe? Unotenga mabundles $2. Aiwa kumanaka. Kana kuri kunzi vana vanodya mavheji akomana $2. Kwete mabundles emuriwo, ndiri kureva madata bundles ekuti vakwanisewo kuenda pama-WhatsApp vanotumirwa zvinhu zvemaklasi avo naticha wavo. Okay, aiwa, but still $2 yakawandisa. $2 yakawandisa. I wish you could help me with the kids nema-lessons baba TK. Zvimwe zvacho ndinenge ndisingazvinzwisise. Chii chinonetsa pagrade 2 negrade 6? Iwa unoenda kuprimary school here. Zvakatosiyana nenew curriculum. Zvakangofanana, izita chete rachinja. Ben and Betty vachingori Ben and Betty. Kana muchigona imbovabatsirai kaimimi. Handidi. Iwewe ndio uchatovadzidzisa vana vavo. Kana zviri kunetsa katombochinjana. Iwe ito baba, indoita mai. Womboendawo kubasa indosara panapa. Muone kuti munoshaya mvura here kana kusvika vana vari vega panapa. Ndokunge futi kuri kuchibhorani kuri kubviwa. Asi shosho muri kuti ndiri kubva kupi baba. Ukada kundipindura zvauri kuita zvindokurovera pasi. Wazvizwa ka? Nhasi une ndoro mad. Aiwa, get away man. Usada kundishamisirira wazvinzwa. Utatsa kuita zvinhu zviri simple panapa utoda kundipindura nyobho futi on top of that. Unozvita wakawama iwe handiti. Unozvita unoziva stereki iwewe. Saka uramba wakanyarara kuda kundiita stupid ini handiti. Nei baba TK ndikapindura hanzi yamhosva ndanyarara yamhosva futi. Ako mukundipushirei. Saka unodzorera. Unondidzorera. Ndisiya ndiri kudaiwa. Aiwa baba kuti baba TK kani udikwati. Baba TK. Baba TK. Please ndapota mai Junior nyaya ndakudza usaudze vanhu. Ndiwe munhu wekutanga kuzviziva. Aiwa kanisawi, hapana kana munhu wandiri kumboudza ini. Asi nhasi ndiri kuenda newo kukliniki chete. Ndina kana sendi rekuenda kukliniki. Ndiri kutozvitova nemvura ine salt ende chironda chacho chakutovharika tasaone mari yekadhi ndosvanda kupa zvangu. Zvinhu zvakandiomera hazvo ka, asi yekadhi handingambokushayire sawa. Kukliniki kana. Chiko ndikabvunzwa kuti ndakaita sei ndinovapindura kuti kudii. Kukliniki kwacho kwakunatsoziva kuti kwakavharwa. Iwe musoro uri triki kani nesawi. Unogona ngone ma-internal injuries ukafa uchisiya vana vako. Aiwa zvekukliniki kanganwa zvako shamwari. Aiwa usadaro. Shuwa munhu unosvika kurohwa wokuvara zvakadaro ungozvivharira mbakana kuudza munhu wani zvake. Zvinobatsirei kufukura hapwa nezveimba yangu mai Junior. Sezvinonzi ndini ndatanga. Unoziva musi unono ndakatobvunza Kedha kuti nhaiwe sawi wangu handisi kumuona. Akatoti akakuonai musi unono. Makatakura bhaketi kuma4 AM. Yakuwandisa maronda. Iye aibvepi usiku wakadaro. Hana Kedha uvaziverewo. Hamheni kune kuchingondzi kufiwa kwavo uko. Asika baba tinga vasadaro. Isi mhosva yavo. Vakazonditsanangurira pavaindikumbira regerero kuti istress chaiyo. Aiwa kiwe kana iwe utori nayo stress iyoyo. Iko kuzvivharira mbomo unoti stress ishoma. Aiwa bhati yangu haisvike pana baba TK. Hanzi musi wavakandirova iwoka wemutemo pavakasvika pabasa pavo kuzoenforsa nekumonita. Vanhu vakangosimuka vachitiza, vamwe vachimhanyira mubhabha mavo imomo.
pavakazodzoka vakazoona zvinhu pasisina zvigero bhati nesola shuwa ndiudze apa vanga vasati vapedza kubhadhara zvinhu izvozvo ungandiudza kuti munhu angatadze kuita stress yekurova munhu zvakadaro. Everyone is stressed mucovid but hazvisiri zvoka zvinoita kuti munhu arohwe. Zvakatopfuura izvo shamwari. Manje ndinenge ndakutokwanisawo kubuda panze apa. At least wagona kuti you shared with me shamwari. Takanga tajairaka kuti munhu ukamboendawo kuchechi munhu une zviri kukunetsa ukaudzawo mai mufundisi unodhoka wakunzwa zviri nani. But nema-lockdown aya shuwa ndiudze kuti munhu unodzani. Sawi handiti tiripo here asikana. A problem shared is half solved. Kunyanya inini ndazobvuma shamwari. Unenge uchiti dai wadzokerawo kubhizinesi rako mabatsirana nemumwe wako. Vana vari kudawo zvekuchikoro, chikafu, rent, zvakaoma kani. But usazofa wakanyarara shamwari. Hazvina kana kuipa kutsvaga munhu wani zvake wekushare naye what you are going through. Unogona kufunga kuti inini ndinofamba nchiudza vanhu nyaya yakoka. Asi kune vamwe vaunokwanisa kutofonera uri wega mumba mako votokubatsira pafoni. Ende nyaya yako inoramba iri secret ende unofona pachena. Sekufriendship bench nana musasa vanokubatsira shamari. Kuti kudaro haikona kunyarara mwongo. Une ine ndakutofarisa. Babatiki vanouya vakandiwana ndiri muno. Kupora handizi kana shamwari ende waita basa. This program was proudly brought to you by the African Mental Health Research Initiative, AMARI, with the support of the African Academy of Sciences. Remember, even during this difficult COVID-19 situation, there is no health without mental health. So your mental health and well-being matters. Stay connected to your loved ones via technology. Talk to someone from the friendship bench. Have a routine and minimize news feeds. The radio drama was produced by Savannah Trust. Savannah Trust, transforming communities through the arts. "18 minutes before midday." It was a tough one. But ndo zviri kuitika. With me on the phone is Biggie Zero. Good morning, Biggie. Hi, my Judah. How are you? Ndamboskrima kamuno mu studio ne drama. Guys. Ndozviri kuitika mufunge panguva yeCovid ino yemudzimba my Judah. Biggie inobata drama iri. Hey. Yeah, okay. Also joining us is Malinda Kaiyo Utete, a mental health researcher at the UZ. Good morning, Malinda. Good morning, my Judah. Mamuka say. Inindamuka ngundangofviringidzika mbichana. As I'm sure, as the program goes, muchange muchitibetsera kuti tizvinzwisise nemwe mvunzo inenge achinenge chibvunzwa pa WhatsApp. And also joining us is Clara from the she's a clinical supervisor from Friendship Bench. Good morning, Clara. Good morning, my Judah. How are you doing? I am okay. Now, let's talk about this. Why are women more vulnerable to mental health issues during this COVID-19 pandemic? My Judah, chinoitika ndechekuti madzimai ndiwo the backbone of the family. Right. Everyone's port of call. Aneka namo kake, aneka report kake, chero chaasangana nacho kwaswera anongoya kuna mama, anongoya kuna tete, anongoya kuna the mother aripo pamba. Be it baba, be it vana, chero anyone. Chikafu chikashaika mumba tinongotarisa kuna mai, mvura ikashaika kuna mai, and she has to see kuti everything zviripo zvakaringana. Now with COVID-19, tiri locked down. Mabasa hakuna, chikafu chacho ni chishoma, tinoita sei, mama ndo vari kungotarisirwa. And added to their usual duties, vave kuitawo zvekudzidzisa vana vari kumba, hanzi ma-online lessons. Right. So ndandisingatombozvizive ndakutodzidzirawo ipapo. Ndakutodzidzirawo ndinoda ma-data bundles, mari yacho ndoiwana kupi, handisi kushanda, saka vadzimai vane zvakawanda zvavanotakura. Other than that, ndikangofunga kubuda kunochera mvura, stress yayatanga futi kuti ndikanosangana neCovid ikoko, ndoya ndosvikopa vana vangu, ndosvikopa murume wangu, vanorapwa kupi $65 yekuteswa COVID handina. Kana mwana akatongokosora kumba ndakutofunga kuti yowe, ko zvairi COVID.
ndodii, ndotangira papi, zvichingodaro. Saka zvinowandira anamai, chero baba vakavepo vachibatsira, but stress zhinji inosvikira kunana mama. That's why very more vulnerable kuma mental health issues panguva yakadai so ye-lockdown. And I mean, I was listening to her mudrama, Auntie, he didn't, Ivo Baba, she was giving excuses for him, kuti Ivo ndo vatori ne stress nenyaya ye-lockdown iyi. Saka vakandu, carry on. Nekuti maika ndo vanotongobereka mitoro yedu tese. Vanotowana chero mwana akaita misikanzwa inengei, the blame goes to mama. Mama vanotowana reason yekuti sei mwana adaro, sei baba vadaro, nekuti ndo vari kuda kukaziridza mhuri yavo. Hanzi mudzimai akangwara hafu kure hapwa kunzoku, kungoda kuvharidzira nyaya. Okay. All right. So hello. Hi, I'm here. Can you hear me? Yes, I can. All right. What are some of the most common mental health disorders that women are likely to experience? The most common would be anxiety. Iyo yekutyira kuti saka mwana wangu anogona kubata COVID ndozomudii, kana kutyira kuti saka zvavasiri kuenda kuchikoro vana achapasa here, ari kunyora grade 7, ari kunyora form 4 vanopasa here. Kune also ma-issues anenge depression. Munhu anongokurirwa nezvinhu ongozvinyararira mukati achingochengeta but achikuwarira mukati. And because we are losing a lot of our relatives, grieving chaiyo unongozviita uri wega kumba kwako, hapana mumwe munhu anouya achikubatawo maoko achikunyararidza. All those things are coming in kuzotibata. Then we have also things like post-traumatic stress disorder, yekuti after everything has been said and done, stress iyaya ichazongokubata zvatopfuura zvese izvi, hausi kuziva kuti chambotangira papi, zviri kuperera papi. So these are the most common mental health disorders ari kusangana nanamai. All right. Clara, you want to come in there? Thank you very much, my Judah. Melinda is very right in the cases that she has cited, that you find that a lot of people are very anxious because this COVID has been around, since March, and we don't know Krishano Perera Kupi. And it's not like with the onset of COVID, we've sort of gotten used to the idea. Our problems are and people just don't know what to do. She cited a number of issues where we're saying that women are the primary caretakers of the family. And so my challenge is area associated with COVID-19. And now when she's looking at it and wondering, when is all this going to end? When is life going to resume so that I have my, a bit of space or maybe an income generating project. But now because of all these responsibilities, she is no longer able to attend to the business that she was doing. So you find that there's a lot of anxiety with regards to what's going to happen in the end. And even just thinking that, am I able to manage this? One stress, trying to maintain order, trying to balance between my duties, taking care of the sick, as well as also trying to do work for those ladies that are working even from home. All that can just become so overwhelming. So how do I strike that balance? I'm required to do something. I couldn't order my vegetables and try to I'm supposed to go. And yet, as what we read in the drama, during she told me, was an there's an accident, you're not going to quit. I'm going to put it from a gas stove might blow up. Then what? That's another challenge. So you've got so many things that are happening around the house. There's also the gender-based balance that is being there. I was trying to look at my statistics on gender-based violence, and according to Msasa Project, there's been a total of 2,768 cases that are related to violence against women and girls recorded since between March and June 2020. So you are finding that on top of this, they're now taking that frustration out on you. So on top of all these things that this lady has been dealing with, it's now going to be blamed on you if things don't work. So things that are happening in the home. Okay, and Biggie, from your end? Okay, my Judah. I think Melinda na Clara vataura zvese. COVID-19 kuya kwayakaita
responsibilities evakadzi ati wedzerei. Saka that causes that puts them to more vulnerability kuma mental health challenges akaita depression neanxiety. Havasi kuziva kuti ramangwana rinomuka rakadini, kuti ichapera rini COVID-19 iyi. Havasi kuziva. They have to take care of the family. They have to know kuti chikafu chichabva kupi. Some of us have been traveling. Mamwe madzimai, they have carried the burden more of my parents. Kuti my parents vari kumamisha, pakauya lockdown, people cannot travel to my rural areas. So madzimai, they worry most, I think, more than men. Kuti saka vabereki zozikumusha vari kudyei. Even vabereki vedu vamwe, they suffer from these chronic illnesses akaita sana BP, sugar. So they have to worry about getting the medication to them. So we are saying COVID, it has put women on who are more vulnerable to mental health challenges, like I said, depression, anxiety. All right. Now, what can be done to alleviate these mental health problems? I think Melinda can go first on that one. No, thank you very much. Talk therapy itself is very good for alleviating these common mental health disorders. Kungotaura kunotapudza muchoro. Like they say, a problem shared is a problem household. Sometimes you don't even need somebody kuti akusuggestere kuti ita A, B, C, D. Kungotaura kokoko kunonyaradza kunopodza mutoro iwowo. And you can also talk to people like the Friendship Bench and Musasa Project. These are for free. And we also have people like clinical psychologists, Kwarara Hospital, kana ku Annex, or any other clinics near you. Vanogona kutibatsira ma clinical psychologists nema psychiatrists. And issue yekuti kana tasangana nedambudziko rana depression nema anxieties, takutya kuenda kunobatsirwa kuchipatara nekuti tinofunga kuti ndinenge ndakutozokondemwa, stigma iri associated nemental health iyo inotidzosera kumashure. But we are saying psychologists and psychiatrists and psychiatric nurses are there to help us. We also need to create me time yandinongozivawo semudzimai kuti iyi ndonguva yangu 1 hour yekuexercise, kungofamba chete, kungofamba up and down, kubuda panze uchifurwa nemhepo is good for you. Exercise is good for your health, not only physical. It's also good for your mental health. Reduce these stresses. And you can also read my books or novels, or izvozvo kuchurch, my books ekuverenga kuchurch. It also helps. And you need to have somebody you can talk to, chero pa WhatsApp, chero pa Facebook, and avoid zvinhu zvakaita se-negative news dziri kunyanya kubuda mazuva kuti COVID yazouraya vanhu 100 kuti per day. But we also have positive news that comes with COVID. Vangani recover. Let's concentrate on positive things instead of kungopinda muma gloomy areas anozotipa more stresses and more worries. All right. I think that's all I can suggest for now. Thank you so much, Melinda. Clara? Thank you very much. And I think Melinda has taken the bulk of what I was thinking. And I also have a few suggestions that I'd like to put forward. I think it's very important for us as ladies to also try and work on my routine. Many a times, one of the reasons that makes us feel overwhelmed is because atina set plans, this is what I want to set out to achieve. Things sort of happen spontaneously and I take them as they come. And so plan out I end up feeling overwhelmed because so as if at least I know I'm doing such and such a thing, it will help to add more structure, and those are good. At least kuva more structured. At least I can make a provision for that. And I think it's also very important for us as ladies not to be afraid to ask for help. Many a times I'm a superwoman, but that's when we end up feeling burnt out because all those things. But the question is, can we not ask for help?
something very simple. Like, for example, if you have the children at home, just to ask them to pick up after themselves their toys, keep their corner need, or to do their work, problems, then they can come and talk to us. Just giving simple responsibilities to others will actually help to alleviate the pressure. It's also important, like what Melinda alluded to seek spiritual support. I think it would be very good to a moment each and every day, whether in the morning or in the evening, to just set aside some time to just pray. To those that believe in mindfulness and exercises, just take time to relax and just find your feet so that you can just feel more grounded and relaxed and be able to take on my duties. It will help us when we've been feeling so overwhelmed and we are feeling emotionally drained, to just take time out to just relax and find out where we are. I think it's not going to be bad. And I've seen a very interesting trend. The ladies who've been doing my small businesses and projects, there's been a lot of interest and engagement on online marketing. And I think people should, women, we can actually begin to try that out. But no, my business is but why not try online marketing? I've heard of people who are now doing my door-to-door deliveries of my products. Why not try do something like that? So we don't have to take the restrictions on movement as a way that we can no longer move on with life. But there are ways that we can try and, just continue our businesses even in the situation we are in my. So I think there are a number of things that we can actually try and do so that we can still keep afloat and maintain our mental health, because our mental well-being is of utmost importance. It's not going to be helpful for us to be burning out ourselves helping others and yet there's nothing that we can do, because the short stress can kill. Stress can cause a whole lot of chronic illnesses, and we don't want to get to that point, because yeah, thank you so much, team, for coming through. And what I'm loving about this is you take charge. We are not saying anything to point fingers at the man. Say sometimes this change that we are after begins with us. Biggie, do you want to come in there? Thanks, my Judah. I think I can come in from a male perspective. Thank you. Just calling on all men kuti munguva dzinoidzi tinosiri kuti madzimai edu nanamai vedu nehanzvadzi vedu, they are more vulnerable to my mental health challenges. I'm calling on men just to be there for their partners, for their mothers, for their sisters, to offer them support, emotional support. If the husband could understand my responsibilities emukadzi wake kuti awedzera akakwanisa kumubatsirawo, paide pasina kuzomboita zvese zvekuti aipedzisira arova mudzimai wake. Just saying to men, understand madzimai enyu, vanamai venyu, what they are going through this COVID period, and offer them emotional support. Okay. And also we are saying kunewo victim friendly unit kumapurisa chaiko inobatsira vasangana ne-gender based violence. I think that's all that I can add on to what Melinda and Clara have said. All right, your contact details, Biggie, Melinda, and Clara. We'll start with Melinda. My contact number is 0715 238341. I'm based at the University of Zimbabwe, Department of Psychiatry, okay. College of Health Sciences, Paparenyatwa. Thank you so much. And Clara? Thank you very much, my Judah. Please feel free to anyone who would love to talk to us. Our number for the open house, which is an open line therapy, which is free, anonymous, and confidential. This is the following number that you can get in touch with us: 0784 845 294. I will repeat: 0784 845 294. And we are Friendship Bench. We are located at number 4 Wheel Road in Milton Park. Okay, Biggie. Okay, it's also, you can follow us on Twitter. It's at Consortium Amari in capital letters. Then per number, you can WhatsApp us on 0783 947 364.
ndichadzokorodza number, it's 0783 947 364. Okay, thank you so much, team. Until next week, Friday, have a lovely weekend. If your dream and passion is to be on radio and you got what it takes, then